terrible. Oh, my life is so hard, my pillow is too soft, my steak is too buttery, and I own too many excellent Sega Genesis games. But the larger shifts and trends in the media landscape are actively conspiring to make it this way. Why is it like this? Reason number one for a large backlog is the scarcity mindset. Physical media all have a limited press run. There are so many copies of cartridges and discs made. There are only so many pressings of a book or a movie on disc. And quite frankly, there's a limited amount of time that shows are even available for streaming before they get pulled off for a tax write-off or farmed off to another streaming service. The scarcity mindset is incredibly real. I run into this in used bookstores and retro game shops all the time. The fear is always right there in front of my mind. This might be the only time that I'm ever going to find a copy of this specific game, the voice in my head says, and that if I don't buy it right now and add it to my backlog, I'm going to regret it forever. So I bought that tape, I bought that book, and I bought that game, and I add it directly to the ever-growing pile of shame. And it's not just physical media. Digital sales are an even more insidious trap. You don't even have to physically see the clutter on your shelves, but you get that instant dopamine hit of purchasing. And I have bought Amazon Kindle books and digital downloads of games for systems that I don't even play anymore. Reason number two is professionally weaponized distraction. The social media industry is a monetized distraction industry made up of giant corporations like Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, and yeah, even YouTube. They get paid by figuring out just how much of your time they can get you to engage with their platform so they can sell your attention to advertisers. They are trying to monopolize your time for money. You used to join social media to see what your friends were doing, but your friends aren't really posting there anymore, and thanks to the algorithm, you wouldn't see it if they did. Instead, you are just getting a constant stream of engagement bait, custom tailored to your specific psychological profile to keep you scrolling. It is designed to trigger you with a high reaction potential, low intellectual curiosity, and manufactured outrage. We are distracted like never before. That's right, Kat. Often, we just want to sit down and work on our backlog. But if you pick up your phone, you get caught by a video with a high click-through rate and a curiosity hook. And the next thing you know, you have spent the last 2 hours going down a YouTube binge or getting suggested Japanese ferry boat overnight tourism videos, which admittedly are entirely engrossing once you see the Chega a mulher tá buffet. But it means you're not actually playing the game that you wanted to play in your limited free time. Add that to the fact that my cat, this guy, frequently demands that I stop what I'm doing, like recording this video, and take him out for a walk where he literally just stares at a fence, through the fence at other cats so he can yell at them. Like that. And it is an absolute miracle that I can ever make it past the title screen. The algorithm and cats are fighting dirty for your attention, and frankly, they are winning. Let's talk about the specific psychology about why you feel paralyzed when you sit down in front of your games, books, and movies. First of all, we need to realize that collecting and playing are two entirely separate hobbies, and we often get them confused. The thrill of the hunt, scouring eBay, importing a rare Famicom cartridge from Japan, cleaning the contacts with isopropyl ethanol, and organizing it perfectly on your shelf. That is its own complete dopamine loop, and that is a hobby of itself. The friction happens when we feel guilty that we haven't actually played the things that we just enjoyed collecting. Forgiving yourself for being a collector is sometimes a huge relief. But the biggest factor against us older gamers actually playing our games is decision fatigue.
When you actually spend your entire day taking care of clients, managing family health needs, putting out fires at work, and making high stakes decisions, your brain's choice battery is at absolute zero by 7 o'clock at night. Staring at a massive wall of physical media or booting up an EverDrive with 3,000 ROMs on it actually mimics the stress of being at work. You are not too old for video games. Your brain is simply refusing to make another choice today. Choosing what to watch, what to play, and what to read is actually stressful, and it exerts a significant amount of mental energy that should be spent into just enjoying the thing. And finally, there's the someday fantasy. We buy these massive 100-hour RPGs for the person that we wish that we had time to be, not the person that we actually are. But let's be honest, at this stage in our lives, the only role that we're actively playing is tired guy on the couch. So, Backlog is basically a museum of our idealized, stress-free future selves. But why is it always like this, and what can we do about it? This is the turning point, and the reason you are not actually playing the games is not because you are lazy. It is not because you are broken. It is because you are playing by the wrong rules. Have you ever been to a Trader Joe's or an Aldi's? Now, these are grocery stores, but the way that they handle their inventory is completely different, and it gives them a massive psychological edge. So if you go into a massive supermarket, they're probably going to carry over 100 different kinds of pasta sauce. It is paralyzing. But Trader Joe's, they might have like 5 choices. By artificially limiting your choice and ensuring all the options are actually pretty good, it greatly defeats choice paralysis. People actually go in, buy their groceries faster, and have a higher degree of satisfaction with their purchases. So on October 2024, a YouTuber named Carrie the Snail inspired me. He did an excellent experiment where he only consumed media that he placed on a single small shelf for an entire month. And it was actually pretty good. I tried it. What I learned from this exercise is that there are unique strengths in having limited options. When I limited my choice, I actually found myself choosing what was on there really quickly. And then I was doing a lot more thinking about the game or show itself rather than just browsing a menu. Now, what are we going to do about this? Beat your backlog. Now playing Rule of 3 method. Alright, enough background. Let's get to the good stuff. So, the solution to choice paralysis is to drastically and temporarily reduce your choices. Now, I will warn you, a couple of these steps are going to sound a little silly, but stick with me because they actually work. You are going to need a small shelf or a dedicated space like a side table. And you need a small notebook and a pen and a place to stash your smartphone like a wool sock. We are going to create a now playing shelf. The entire point of this is to take the media that you have set aside and put it in a highly visible, easy accessible location. I have this little IKEA tote on my end table, right next to my CRT and my couch in my living room. Here is a core rule of the Rule of 3. You select exactly 3 games, 3 shows, and 3 books. Keep them on this common shelf. This is where you're going to go to get your media items that you're currently enjoying. And instead of being overwhelmed, you're going to be greeted with some totally not stressful limited choices. Now, do not load up on one genre. If you choose 3 massive 80-hour JRPGs, you are going to burn out instantly. You need variety. Just pick one long game, one narrative game, and always have one quick pick up and play arcade games or action games as a palate cleanser. I'm sure you have a wide variety of stuff to get through,
But what if you play digitally? Rule 2 is to use physical reminders for virtual media. Even if you are playing on an emulator or an EverDrive, keep the device on your shelf. Choose a physical object to stand in for a virtual choice. Put a piece of masking tape on the front of your flashcard and write your name of the game that you were focusing on with a marker. Or use a physical stand-in. Find a small trinket, a retro figure of a game character, or even just a sticky note. You need a physical memento to remind you of that virtual game so that when you look at your shelf, the digital game exists in the physical world. This is the psychology of object permanence. Scrolling through an EverDrive menu of over 1,000 ROMs triggers decision fatigue. But holding a physical token of a game that represents a single digital game satisfies that tactile, visual part of the brain. Yeah, it's a little silly, but so is playing video games. Rule 3 is keep a progress journal. Keep a small notebook right next to all the games. Writing passwords and hints in a physical notebook is absolutely crucial. Don't just write vague goals. Write down specific directions for your future exhausted self. Write down, next time I play, go to the ice dungeon, use fire spells, and bring ethers. So when you pick up the game back up a week later, you aren't completely lost. You have your marching orders, and you don't have to jot down your elaborate, detailed, intimate feelings. Just a basic who's who and what's going on in the game. If you're watching a TV series, write down the last episode that you watched. So books have bookmarks. For everything else, write it down. So it's important that you use real paper, the pen and ink, to avoid cell phone-based digital distractions. Hey, speaking of digital distractions, Rule 4, 2 hours focus block and the phone sock. You need dedicated time and you need a phone sock. Pick 2 hours per night to focus. During this time, do not go down YouTube rabbit holes. Do not doom scroll. Take your smartphone. Now, put the volume on loud so you can hear emergency calls from your family. And zip it inside that old Nintendo DS case or wool sock. Put it across the room. I know, openly admitting that I put $1,000 smartphone into a chunky, zippered 2005 handheld case sounds completely ridiculous. But I'm telling you, it works. It creates a physical barrier to mindless scrolling. Now, you only want to do this on weeknights. Setting aside roughly 10 hours a week. That is 40 hours a month of fighting your backlog. By setting a dedicated time block, you can watch 2 full episodes of a 1-hour TV show. You can watch an entire 2-hour movie. And you can make some serious progress in a video game. When you finally roll the credits on a game, there is a very specific analog joy in taking a physical pen and aggressively crossing it off your list. Write a giant finished in your progress journal and actively take a minute to celebrate that victory. You earned it. To show you how this works, here is exactly what's on my now playing shelf. A practical, real-world demonstration of the Rule of 3 in action. For books, I have a book called How to Shoot Video That Doesn't Suck, which is great because I'm actively trying to make videos that do not suck. So like, comment, and subscribe. I also have the original, the official Nintendo Player's Guide, full of maps and guides to classic NES games. And I have a comedy manga called Stop Hibari-kun. It is from the very early 1980s, and it just got an official translation in 2026. Shows! Now watching. For shows, I am watching Laid Back Camp, Ninja Kamui, and a ridiculous bootleg Malaysian DVD of Mobile Suit Gundam 0079. Laid Back Camp is an incredibly wholesome anime about a high school camping club. This is the show that actually inspired me to start hiking. Ninja Kamui, or the
Ты Ninja тупой. Louis the Ninja Deserter is a gritty 1969 anime show about poverty, suffering, violence, and a rogue ninja trying to escape the ninja underworld. So it actually has a cult following in Mexico and other Spanish-speaking countries, and the gritty 1980s Spanish dub is here. And the Gundam DVDs, well, my official Blu-ray has a manufacturing error on disc 1. Instead of paying hundreds of dollars for out-of-print replacements, I bought a $30 Malaysian set, and the subtitles were translated from Japanese to Chinese and then to English. It is a funky hodgepodge translation that is not phenomenally bad. It's good, and I'm really having a good time watching it on my CRT TVs. And for my 3 games, I have Sonic 3 and Knuckles. Technically, there are 2 games, but they were made as a 2-parter. Наконец-то я тебя нашел, долбоебик. Sonic and Knuckles is the definitive experience. I have Phantasy Star 4 on Sega Genesis. Amazing soundtrack, awesome anime art, and it is widely considered to be the best RPG experience on the entire Sega console. And the crazy part is, for my palate cleanser, there is Street Fighter Alpha 2 or Street Fighter Zero 2 on the Super Nintendo. They were actually able to fit this incredibly detailed arcade game onto a Super Nintendo cartridge by putting the SDD1 enhancement chip inside the cart itself to help decompress all that detailed animation. Now, listening to me talk about my backlog is great, but it won't help you fix yours. Now, I want you to stop what you're doing. Look around your room. Find a small side table or clear one shelf. Tonight, I want you to choose 3 games, your 3 books, and your 3 shows. Put everything else out of your mind. Put your phone away, turn on your TV, and take back your free time. This is about having fun and making Сука, progress on your тупица, backlog блядь. without getting stressed out about it. Because games, books, and movies are supposed to be fun. I hope that this video helps you to beat your backlog. Pick those books, games, and shows and get busy. And if you want to see more videos like this, remember to subscribe. We're trying to hit 20,000 subscribers. And give this video a YouTube hype if you can. This is 8-Bit Joystick. Stay awesome. Play retro. Так, я могу еще один амулет, да, поставить? А, не могу нихуя я поставить. Выросшая в одной из зон карантина Федра. Закрытая, саркастичная, колючая и, самое главное для этого мира, иммунная. Пошел ты, старый хрен! Со временем, проведенным с ней в первой части, становится предельно очевидно, что все эти шипы лишь оболочка, броня, психологический механизм защиты маленькой девочки, чтобы скрыть свою уязвимость, неуверенность и страх перед какой-либо искренностью. Выросшая в Вокзал среде постоянной королевы, опасности, блядь, где монстрами медленно. оказываются далеко не только зомби. Это вполне рабочий способ защитить себя. И забавно то, что Джоэл в этом плане плюс-минус такой же. После смерти дочери Джоэл стал холодным, отстраненным человеком, который напрочь избегал близких связей, чтобы не страдать от потерь. Даже в паре с Тесс он ходил будто тень за ней, и никто даже не догадывался, что и кто скрывается за ней. Причины появления стены в чем-то схожи, а в чем-то различаются. Однако суть одна. Сблизиться с такими людьми крайне сложно. Но если все-таки удастся, то это на всю оставшуюся жизнь. Его согласие сопровождать Элли было продиктовано исключительно выгодой, а не никакой заботой. Ему откровенно было на нее плевать. Элли же видела смысл жизни в своей иммунности и грезила великой целью.
Я вас понял. Плохело после первого убийства. Тошнит. То к зиме она могла в одиночку охотиться и даже расправиться с группой вооруженных людей. Почти так же эффективно, как Джоэл. Вместе с навыками Элли переняла от Джоэла и некоторые черты его личности. Как плохие, так и хорошие. Его модель мышления, по сути, строилась на сухом прагматизме, благодаря которому он до сих пор жив. Мир очень жесток, и никому нельзя доверять. А за близких нужно держаться любой ценой. Нет, уходи. И она дочь своего отца. С одной стороны, можно сказать, что все это прекрасно и даже полезно. Но с другой, что влияние было пагубным, ведь получается, что она трансформируется от невинного подростка до ожесточенного выжившего. Ведь именно эта ожесточенность и другие нехорошие черты Ради характера добра. Джоэла, который не умел отпускать прошлое, Батя, как и тебя была бить? корнем проблем, из-за чего во второй части многие, увидев, на что способна Элли, назвали ее монстром. Ну, двумя последними действиями они ее просто обелили, но потому что до этого она была просто демон. Серьезно. Ну и смотри, ты, ну, точнее, персонаж Элли, это по сути антагонист. Понял, блядь. Люди все время бомбили и почему-то не понимали. Ее путь мести в игре — это постепенное превращение в монстра. Ай, какая же это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джоэл. Я больше не могу. Как это дольше, Боже, блядь? как же за 5 лет меня достали все Понимаю, эти понимаю. интеллектуальные и супер-пупер неебические фердипердозно глубокие рассуждения о каком-то эфемерном превращении Элли в монстра. И каждый раз у меня возникает стойкое ощущение, а мы в одну и ту же игру играем. Мы одно и то же кино смотрели. Или Дракман лично для меня снял какой-то другой фильм про безжалостного маньяка, который убивал просто чтобы убивать. Фильм, где Элли уничтожает все живое, без никакой причины. Сносит с лица земли и Джексон, и Сиэтл, и остров Серафитов в одно лицо. Что-то у меня нога зачесалась, дай-ка я ей всеку сейчас. Что-то у меня нога зачесалась, дай-ка я ей всеку сейчас. Что-то у меня нога зачесалась, дай-ка я ей всеку сейчас. Что-то у меня нога зачесалась, дай-ка я ей всеку сейчас. Так ты видишь это. Ты так это видишь? Невменяемость. Тяжелейшая паранойя. Или может я головой ударился и словил шизу и напрочь забыл, что вместо The Last of Us 2 прошел Hatred. И главные герои при этом пипец как похожи. Да прям одно лицо. Легче легкого перепутать. Разве нет? И занимаются они примерно тем же в своих играх. Он монстр, и она монстр. Да все сходится. Господи, ты серьезно? Какой же это сюр. Как будто Тлоу 2 это аналог миссии «Ни слова по-русски», где Элли в роли, Макарова. И пишут, и говорят весь этот одинаковый бред с такой уверенностью. Я не понимаю, как... Насколько очевидная Кто и это? неоспоримая истина, как конечная точка в споре. Элли стала монстром. Она превратилась в то, с чем боролась. А против чего она, там боролась? Каждый день они думали, чтобы не отъехать от какого-нибудь залетного зомби или группы бандитов. Вот и все. Какая, борьба? Элли не Капитан Америка, который борется с преступностью, или очередной герой, спасающий мир и прогнившую систему. И вообще за все хорошее и против всего плохого. И каждый раз, когда я читаю или слышу подобное, я чувствую под собой буквально взлетную тягу из-за абсурдности происходящего. Потому что за этими словами я вижу нежелание видеть. Нежелание видеть причины и следствия. Нежелание видеть детали. Видеть весь контекст происходящего, который, казалось бы, лежит на поверхности. Ее история на самом деле одна из самых человечных историй о потере, горе и невозможности с этим смириться. И сегодня будет, может, немного личный, но разговор о персонаже, который, как мне кажется, стал одним из самых неверно понятых за весь мой игровой опыт. Abby's gonna die, Abby's gonna die. I hate that bitch, I hate that bitch. Abby's gonna die, Abby's gonna die. Fuck that bitch, fuck that bitch. Начнем с базы. Какого человека можно назвать монстром? У меня, как у полного аутиста, естественно, всплывают личности всяких художников, любителей маленьких девочек и в целом всех жестоких социопатов. Но что же нам об этом скажут умные люди? И тут, конечно же, не обойтись без минутной исторической справки. Я пошутил. Или нет? На самом деле, для многих понятие монстра довольно субъективно и зависит даже от культуры и эпохи. В истории было полно массовых убийц. Например, некоторые жестокие завоеватели прошлого почитались и почитаются до сих пор, а погубили они в миллионы раз больше жизней. Художник и вовсе сорвал джекпот.
Ему удалось совместить масштаб, системную эффективность и чистую идеологическую ненависть таким образом, что это, честно говоря, беспрецедентно. Большинство исторических массовых убийств руководствовались властью, территорией или ресурсами. Художником же двигала чистая ненависть к самому человечеству. Он буквально написал руководство о том, какие типы людей заслуживают существования, а затем попытался реализовать это с индустриальной эффективностью. Короче, наглухо ебанутый. Поэтому очевидно, что масштабы — это далеко не единственный показатель, иначе бы монстрами у нас была бы лишь узкая категория людей. Важен также контекст и внутренние мотивы и желания. В психологии существуют критерии для оценки крайне опасного или аморального поведения. Если вкратце, то это отрицание человечности других, то есть когда человек перестает воспринимать других как живых существ со своими чувствами, правами и болью, отсутствие эмпатии и совести, то есть это неспособность сопереживать чужой боли и отсутствие внутреннего морального компаса, а отсутствие чувства вины и раскаяния, что часто лежат в основе ужасных действий, хладнокровная жестокость и насилие ради цели или удовольствия, то есть систематическое причинение страданий, особенно слабым и беззащитным для получения выгоды, власти или личного удовлетворения, опасная идеология или фанатизм, глубокая вера в идеи, оправдывающие уничтожение или порабощение целых групп людей, то бишь расизм, фашизм, крайний религиозный фундаментализм, манипулятивность и психопатические черты. В психологии под монстрами часто понимают людей с выраженными антисоциальными чертами личности. Они обаятельны, манипулируют другими людьми для достижения своих целей и не испытывают угрызений совести. Кого-то она мне сильно напоминает. И не говори. А не Эбби же это часом? Готовьтесь к потоку духоты, ибо пойдут сухие факты. Склонность к насилию при психопатии возможна, но не обязательно. Просто полное отсутствие совести, всех нормальных эмоций, манипуляции окружающими, неразборчивость в связях, патологическая ложь. Ничего не припоминаете? Это же целый город. Она осознает, что дело плохо, и что перед ними серьезная угроза их жизням. Ты кому-нибудь рассказал? Отсутствие эмпатии, страх раскрытия серьезной опасности на пути, о которой... Да шо вы может узнать доебались команда, нахуй? Что сорвет операцию. Еще нет, ты первая. Я видел здесь вооруженный патруль, идущий вон к тому блокпосту. Там еще несколько блокпостов. У них там электричество, пушки. Не понимаю, как я ее убить нахуй вообще. Он спокоен и рассудителен. Что надо, блядь, делать? И ценит друзей. Он понимает, что предприятие становится слишком опасным. Пытается воззвать к здравому смыслу Эбби. Ну, мы справимся. Отсутствие эмпатии и манипуляция. Обесценивание жизни друзей путем отрицания или преуменьшения прямой угрозы для них. Ладно. Предположим, он там. Как к нему подобраться? Он не теряет попыток воззвать к здравому смыслу. Можем подкараулить один из патрулей и узнать. А потом, не знаю, как-нибудь выманим его. Отсутствие эмпатии и манипуляция. Говорит что угодно, чтобы они рискнули своими жизнями ради ее мести. Ну да. Уверен, они будут рады поделиться информацией. Мы их заставим. Хладнокровная жестокость. Причинение страданий для получения выгоды или удовлетворения. Отсутствие эмпатии. Неспособность сопереживать чужой боли. Отсутствие вины и раскаяния. Фанатизм. Твердая убежденность в правильности выбора. Ты себя слышишь? Он человечен и взывает к человечности Эбби. А ты что предлагаешь? Манипуляция. Попытка вызвать чувство вины для достижения своей цели. Жизнь в рамках мести не важна. Что с тобой происходит? Манипуляция. Когда остальные это увидят, они захотят вернуться. Мы убедим, да? Отсутствие эмпатии и социопатия. Ей объяснили всю рискованность Понял. предприятия
Рубай, рубай. Для достижения цели. Знала, что нельзя на тебя положиться. Очередная манипуляция и попытка вызвать чувство вины для достижения цели. Итак, что же мы по итогу увидели всего лишь в одной сцене? Отрицание человеческого... О! Желание Эбби добраться до Джоэла становится абсолютным приоритетом, затмевающим... Ебать! Так все. её друзей. Она рассматривает друзей не как равных личностей, а как инструмент для достижения своей цели. Это апофеоз эгоизма и пренебрежения благополучием друзей, манипулятивность и психопатические черты. Так все, я Все бог этого тактики, мира. используемые Эбби, а именно попытка Уже скрыть даже правду, расскажу про него. преуменьшение рисков и давление на чувство вины или долга, является классическими инструментами манипуляции. Она не ведет честный диалог, а пытается управлять восприятием и эмоциями друзей, чтобы заставить их совершить поступок, на который они не пошли бы при полной информированности. Отсутствие эмпатии и совести, игнорирование безопасности других – это прямое доказательство отсутствия эмпатии, то бишь неспособность поставить себя на место друзей, которые ценят свои жизни. Фокус исключительно на удовлетворении своего безумного желания. Все это коррелирует с чертами нарциссического или социопатического расстройства личности. Она безответственна и Ебать, а требует попробуй тут предательства. нахуй это все Она заделать. сознательно подвергает друзей смертельному риску ради Да я своей цели. ебал рот. Это чистой воды предательство. Дружба предполагает взаимное доверие и заботу. Эбби нарушает базовые принципы доверия, скрывая критически важную информацию, что делает ее крайне безответственным и опасным в качестве друга. Эбби – слабый лидер и ненадежный товарищ. На словах лидером группы является Оуэн, но по факту все слушаются исключительно Эбби. За ней всегда последнее слово. Настоящий лидер в опасной ситуации берет на себя повышенную ответственность за группу, а не перекладывает на нее риски через обман. Ее действия показывают, что в критический момент на нее нельзя положиться. Она будет защищать свои интересы, а не интересы группы или безопасности товарищей. И это самое первое появление Эбби в игре. Я не намерен останавливаться и буду мучить тебя до самого конца. Ваша честь, я не закончил. Abby's gonna die, Abby's gonna die. I hate that bitch, I hate that bitch. Abby's gonna die, Abby's gonna die. Fuck that bitch, fuck that bitch. Убийство Джоэла с точки зрения фактов. Чтобы разрешить это уравнение, для начала нужно определить его переменные. Первое. Элли на момент конца первой части не планировала отдавать свою жизнь. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. Не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Второе. Все вышесказанные слова были адресованы Джоэлу. Исходя из полученной им от нее информации до этого, нельзя сделать однозначный вывод, что Элли готова пойти на смерть ради потенциальной вакцины. Третье. Вакцину создать невозможно из-за полного отсутствия у ЦКАД научной и индустриальной базы, то бишь жертва напрасна. Четвертое и самое главное. ЦКАДы решили все за них. Отсутствие согласия – это абсолютное зло. Чтобы совершить такой акт, необходимо мысленно лишить жертву человеческого статуса. Даже в мире без законов сохраняется этический абсолют – право человека распоряжаться своим телом и жизнью. Или лишена возможности принять решение, предложить себя в жертву добровольно или отказаться. Сильные решают за слабого и беспомощного, что для него лучше или вернее, что его жизнь менее ценна. Они берут на себя функции суда, присяжных и палача, руководствуясь не принципами справедливости, а калькуляцией полезности. Элли перестает быть личностью, субъектом собственной воли или ценностью. Она становится ресурсом, средством для достижения цели. Их действие – это факт источника первоочередной агрессии. Это прямое нарушение одного из ключевых принципов этики, сформулированного Кантом. Человек никогда не должен быть лишь средством. Он всегда должен быть целью. Если подытожить, это холодная рациональность, граничащая с бесчеловечностью, радикальная дегуманизация и одержимость идей, то есть фанатизм, то бишь дословное описание монстра. Учитывая все эти переменные, легко можно сделать вывод, что Эбби совершенно
мышление черно-белое и напрочь лишенное нюансов. Она свела всю сложную историю, вынужденное убийство в ситуации угрозы, где вина отца была первичной, к простой схеме. Джоэл – убийца. Она намеренно игнорирует ключевые контексты, что, во-первых, именно цикады и ее отец были агрессорами. Во-вторых, Джоэл убил ее отца в ситуации самообороны, без жестокости и пыток. В-третьих, Джоэл только что спас ее жизнь, проявив героизм и самопожертвование. Месть стала ее высшей и абсолютной ценностью, затмившей даже базовую человеческую благодарность за спасение жизни. Указывает на глубокую психологическую травму, превратившуюся в навязчивую идею. Она способна хладнокровно и жестоко запытать человека, который только что рисковал собой ради нее. Последующие отсутствие угрызений совести свидетельствуют о серьезной эмоциональной дисфункции, возможных чертах нарциссизма, социопатии или глубокой моральной деформации. С точки зрения пропорциональности и справедливости, ее месть абсолютно неадекватна. Отец погиб быстро в результате собственных агрессивных действий. Эбби же совершила заранее обдуманное, жестокое и вероломное убийство человека, который был для нее в этот момент спасителем. Да, по факту Эбби атаковала в момент, когда жертва чувствует себя в безопасности после совершения доброго дела. Напасть из-под тишка на человека, который не видит в тебе угрозы, это акт глубокой трусости. Превратив Джоэла по сути в отбивную, ей было этого недостаточно. Она пытала его бог знает сколько времени и все равно не могла остановиться. И продолжала его избивать и избивать. Джоэл уже истерзанный кусок мяса, на котором нет живого места. Но она еще и пытается манипулировать Оуэном, чтобы продолжать пытки. Все, хватит. Того же, что и я. Заканчивай. Быстро. Если подытожить, то Эбби — это человек с глубоко нарушенной или отсутствующей моральной структурой, то бишь прямое описание монстра. Но для нее это все на самом деле норма. Она точно так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Но она не такая. Ей раньше не приходилось истязать людей. Abby's gonna die, Abby's gonna die, I hate that bitch, I hate that Ты bitch. чё, рофлишь? Abby's gonna die, Abby's gonna die, fuck that bitch, fuck that bitch. Попытка убийства Элли и Дины с точки зрения фактов. Опять же, для решения уравнения определим его переменные. Первое. Эбби знает лишь про смерть Мэнни, Оуэна и Мел. Второе. Она думает, что 3 ее друзей убил Томми. И сделаем, когда найдем его. То бишь Джесси, Элли и Дина вообще ни при чем. Даже их духа рядом с ее друзьями не было. В случае с Джесси это по факту так. Чел вообще ничего не сделал. Третье. Томми уже мертв, то бишь месть свершилась. Учитывая эти переменные, ее действия нельзя классифицировать как справедливое возмездие. Джесси – случайная жертва, я согласен. Но это жертва, не имеющая абсолютно никакой связи со смертью ее друзей. Как смотря глазами Эбби, так и глазами зрителя. А вот целенаправленное преследование Элли говорит только об одном. Ее действия перестали быть просто местью. Это чистое, немотивированное насилие. Но забавнее еще то, что Элли как бы единственный в своем роде иммунный человек. Иронично то, что Джоэл для некоторых законченная мразь, которая лишила человечества вакцины. Так а Эбби-то что тогда делает, гоняясь за Элли? В отличие от Джоэла, поступок Эбби имеет катастрофический и необратимый эффект. Да, Джоэл создал огромную проблему, убив специалиста, но сохранил самое главное, а именно уникальный биологический ключ к решению проблемы. Эбби же целенаправленно стремится уничтожить единственный известный и подтвержденный источник спасения человечества. Даже если позже найдется новый вирусолог, изучать уже будет нечего. Эбби, движимая местью, могла навсегда похоронить ключевую возможность для создания вакцины. В финале сцены Дина и Элли полностью обезврежены. Лили держит обеих на мушке. Эбби ничегошеньки не угрожает. Но Эбби этого мало, и она решает зарезать Дину. Намеренно. Дальнейшая продемонстрированная радость при мысли об убийстве беременной Дины – это просто кульминация ее морального падения. Это проявление глубокого садизма и желание причинить максимальное зло. Она наслаждается не просто местью, а актом тотального разрушения. Если даже рассматривать с точки зрения того, что именно Томми начал цепь возмездия, то выходит, что Эбби радикально расширяет этот круг. Ведь по ее же логике Томми убил исключительно виновных в смерти его брата.
А вот Эбби уже руководствуется логикой полного истребления всего, что связано с обидчиком, включая невинных и детей. И случайная смерть Джесси не оправдание, ведь она бы убила его в любом случае. Ее цель — это намеренное убиение всех, кто там есть. А тот факт, что ее остановила Лили, является, честно говоря, иронией. В Эбби умерло все человеческое, кроме слепой привязанности к Лили. Это не свидетельство совести, а лишь инстинктивная связь. Ее моральный компас полностью сломан, и только внешний голос условного родства с трансом может ее временно притормозить. Это милосердие продиктовано не осознанием чудовищности своих действий. Вот что главное. Это будто бы какая-то уступка Лили. Она осталась жить не раскаявшись и продолжает нести в себе эту абсолютную жестокость. И это очередное доказательство полного соответствия описанию монстра. Ого, подожди, тут кто-то есть. Abby's gonna die, Abby's gonna die. I hate that bitch, I hate that bitch. Abby's gonna die, Abby's gonna die. Fuck that. Числили путь Эбби в Вашингтонском освободительном фронте ярко демонстрирует то, что Эбби — это идеологически обращенный инструмент власти. И властью был Айзек, лидер организации ВОВ. ВОВ — это жестокая милитаристская организация, которая в Сиэтле занималась откровенными чистками. Спокойно гуляющие по Сиэтлу Элли и Дина не дадут соврать. После цикад в новой организации Эбби, естественно, начинала с самых низов. Что нужно делать, чтобы подняться на вершину? Вопрос риторический. Карьерный путь Эбби в новой организации от низов до приближенного соратника длиною в 4 года строен на демонстрации безоговорочной лояльности и готовности совершать крайне жестокие действия под предлогом защиты организации. Очевидно, что у нее сложилось довольно утилитарное мировоззрение, где цель оправдывает средства, а понятие добра и зла сводится к дихотомии свой-чужой. Долгие годы совершая убийства, пытки под предлогом защиты поселения, она прошла процесс психологического привыкания к насилию. Она точно так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Но она не такая, как... Ей раньше не приходилось истязать людей. Иначе полное отсутствие какой-либо рефлексии и самокопания не объяснить. В организации Эбби стала ценна не вопреки своей жестокости, а благодаря ей. Это создало извращенную систему ценностей, где способность на бесчеловечные поступки считается высшим проявлением полезности в группе. Эбби — это идеальный фанатик-исполнитель, ведь иначе она не стала бы самым лучшим бойцом в организации, который поведет всех в бой на остров Серафитов. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов, подготовьтесь. Айзек решил полностью стереть с лица земли остров и его жителей. Логика проста. Один акт тотального насилия ради вечного мира. По факту геноцид чистой воды. А что Эбби? А ей все норм. Кристаллически поебать. Уничтожение целого острова с не менее чем 1000 жителей не вызвало у нее никакого видимого внутреннего конфликта. Нет, Эбби, нет. Я давно слыхал, придумай, какой надеть маску. Айзек с тебя шкуру сдерет. Ники хоть что нужно. Он сам сказал, я нужна. Это ставит ее на один уровень с Айзеком, а может даже и художником. Она системно превращалась в инструмент тотального насилия, утратив способность к моральному суждению. Ее проблема в том, что, думая, что она служит высшему благу своего народа, она на самом деле служит идеологии уничтожения, которая в конечном счете разъедает любое человеческое сообщество изнутри. Она демонстрирует, что в условиях анархии и борьбы за выживание самую большую опасность представляют не внешние враги, а внутренняя готовность отказаться от всякой этики во имя безопасности и эффективности. Эбби — это человек, который этот отказ совершил полностью и стал образцовой машиной в войне всех против всех. И иронично то, что она теряет всю свою ценность именно тогда, когда не может сделать ровно то, что делала всегда для организации. То бишь, постоянно демонстрируя абсолютную готовность сделать то, что другие не могут или не хотят, ее статус зависел от непрерывного подтверждения своей необходимой жестокости. А больше всего веселит ее наивность при этом, когда она кладет оружие. Выслушай меня. Кто это за тобой?
Ее жест выдает I'll take it, остатки but наивной I've веры already в got то, что two men. личные заслуги могут перевесить идеологическую догму Айзека. Она думала, что ее прошлые подвиги купили ей право на исключение. Айзек же показал ей, что в тоталитарной системе, построенной на страхе и абсолютной лояльности, исключений не бывает. Эбби для Айзека в тот момент мгновенно превратилась из самого верного человека в самого опасного предателя. И мне ничуть ее не жалко. Эбби, которая годами была сама оказалась в положении жертвы системы, которую помогала создавать. Лучший убийца шрамов внезапно подобрел. Айзек, требующий убить Лили, это логическое продолжение той бесчеловечной логики, которую Эбби своими руками воплощала в жизнь. Она столкнулась с бездушной машиной, винтиком которой была сама совсем недавно. Ее идеология рухнула, да, но только тогда, когда абсолютный враг обрел лицо одного человека. Ее пробуждение избирательное и вечное, а не всеобщее. Она защитила условно невинную Лили, но не пересмотрела свое отношение к насилию в принципе. Лили — это единственный смысл и оправдание ее дальнейшего существования. Ведь, пойдя против своих, она оказывается в полном моральном и социальном одиночестве, кроме связи с Лили. И даже удивительно, с какой легкостью она отказалась от своих людей ради человека, которого знает всего один день. И ведь даже бровью не повела, и ничуть не раскаивалась после. Хотя выбор, казалось бы, сложнейший. С одной стороны, братья по оружию, с которыми она планировала штурм буквально вчера, а с другой условно невинный ребенок. Но ее разум уже давно работает по схеме цель, препятствие и метод устранения. Лили — это цель. Любой на пути — препятствие. Ее способность к глубокой связи свелась к одному единственному человеку. Все остальные, включая друзей, просто не попали в сферу ее моральных обязательств. Для Эбби ничего и не случилось. Не было предательства друзей. Была лишь нейтрализация враждебных болванчиков. Не было никакого мучительного выбора. Был единственный логичный путь к цели. После стольких лет жестокости ее психика истощилась до состояния эмоционального онемения. Вот В это ее нахуй, реальности, да. где она враг для всех, чувство вины, непозволительная роскошь и слабость. Ее психика, как хороший настроенный механизм выживания, подавляет любые мешающие эмоции. Думаю, с Эбби достаточно, и пора плавно переключиться на Элли. Имеет ли под собой почву всеобщее приписывание Элли в монстра? Поглядим, а проходит ли она по каким-либо пунктам психопатии? Я думаю, все заметили, как Драк отзеркалил главных героинь. И я думаю, для первой сцены Эбби нужно сделать то же самое, а именно их противопоставить. После смерти Джоэла Элли оказалась в похожей ситуации, что и Эбби. Они обе встали на путь мести во что бы то ни стало. Но их решения, предпринимаемые при этом, в корне отличаются. Знаешь что? Я завтра Где я ухожу. был, а где я не был вообще. Если хочешь со мной пойти. Чувствуешь здесь манипуляции? Или, может Да быть, ебать, попытки мы управлять восприятием сбились. и эмоциями близких к Эбби в первой сцене? Вопрос логический. Элли ставит свой интерес выше других. Может, воспринимает близких как инструмент. В то же время, по сути, абсолютно зеркальный. Элли решает мстить в первую очередь относится к ней самой. Даже страстно желая это, считает, что ее цель — это в первую очередь ее риск. Готовность идти в одиночку — это попытка взять всю опасность на себя. Не перекладывая ее на
вернуться. Что делать? А если нет? Пересюда. Ничего не пойму. Всего день. Как тебе там хуёво? А Оуэн, напротив, абсолютно не смог достучаться до здравого смысла Эбби. Элли не плевать, а вот Эбби, напротив. А когда вскрылся обман Томми, Элли и вовсе порвала. Лови. Я ушел в фето. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери ручки, запни лошадей и ее запни. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. Просто сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Это чистая и дистиллированная эмпатия. Я вижу две причины ее гнева. Первая. Томми проявил отцовскую заботу, а точнее даже крайнюю форму патернализма. Элли это бесит, ведь таким образом он отнимает ее право на месть. Как я говорил выше, это в первую очередь ее риск. Или второе. Элли считает Томми полным идиотом, который решил поиграть в героя и этим поднять себя. Так она проявляет свое беспокойствие, а может даже заботу. Можете выбрать какую угодно причину, но это не важно. Эти причины все равно не имеют никакой связи с психопатией. Как ни крути, моральный компас Элли побеждает ее одержимость. По сути, главное различие Эбби и Элли в этих сценах – это разница между ложной дружбой, которой манипулируют, и истинной дружбой, основанной на взаимной жертвенности. This is just what I needed. Now feel free to help yourself to those supplies. Первым же действительно ключевым и самым тяжелым для Элли моментом, который хоть как-то можно притянуть к понятию монстра, это пытки Норы в госпитале, которые заняли волки. И там же уснул вечным сном Мишка. Что ты на меня смотришь, Мишка? Я не специально. Ты ведь меня бы, блядь, просто порвал, Миша. Серьезно, объясни потом. Да почему именно Мишка? Почему до этого было куча собак, а здесь именно Мишка? Ну почему именно Мишка-то? Это слишком странно. Да Мишка! Да Мишка! Ой, Мишка! Нам, как зрителям, предельно очевидно, что у Элли не было мотива как-то навредить Норе. Скажи, где? Может, я тебя отпущу. И это при том, что Нора – прямой участник убийства Джоэла. Нора – это не Джесси, который оказался не в том месте, не в то время. Нора – это человек, который сделал пыток Джоэла и помогал ему жизнь. Именно она вырубила Томми ударом пистолета, а утопила за то, чтобы убить Элли и Томми, чтобы не оставлять свидетелей. А ведь они не имеют отношения к их мести. То бишь она подходит как нельзя лучше не только с точки зрения око за око, а и с точки зрения Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а кто решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Элли имеет полное моральное право, но при этом она предлагает ей справедливый бартер. Я тебе жизнь, а ты мне информацию. Разве монстр будет заниматься подобным? Лично я бы завалил ее на месте за попытку убить меня. Но с другой стороны пытки, это ведь акт достойный монстра. На самом деле монстром это ее не делает, ведь сам поступок жесток. Да, но человека нельзя сводить к одному поступку, Jamie couldn't get даже all of самому it, but ужасному. thank you anyway. Личность — это история, мотивы — внутренний мир до и после. А опустим то, что Нора законченная мразь и заслужила все то, что случилось. И я не буду использовать это как аргумент. Главное то, что Элли не искала Нору, чтобы пытать. Она пришла за информацией и только. Ее насилие стало прямым ответом на сознательную провокацию и агрессию Норы. И на тупиковую ситуацию, ведь Нора единственный свидетель, которому в конце схватки уже нечего терять. Да.
Да, этот гаденыш получил по заслугам. Я свою подругу не сдал. У Норы был выбор – сдать Эбби и жить, или сражаться, поставив на кон свою жизнь. Выбор, казалось бы, очевидный. Как показывает практика, жизнь свою друзья Эбби не ценят и всегда выбирают агрессию, а не переговоры. Это не оправдывает пытки, но показывает, что Элли не действовала по заранее спланированному садистскому сценарию, так как Эбби. Элли, в отличие от Эбби, пришла мстить в одно лицо и не использовала других. Элли сама стала инструментом своей собственной мести. Ее насилие — это не хладнокровный расчет. Вот Эбби проявила хладнокровную жестокость. В контексте мести за отца ее действия в начале игры демонстрируют хладнокровную целеустремленность. Критическое различие в том, что Эбби не сомневалась в своем выборе, а Элли сомневается и разрушается. Поступок Эбби — это не вспышка гнева, а долго вынашиваемое и безжалостно исполненное решение, что четко и неоспоримо подходит под соответствующий признак психопатии. Примерами персонажей, проявляющих именно хладнокровную, методичную жестокость, являются не те, кто действует в ярости, как а те, кто убивает спокойно, без эмоций, как охоту, или по идеологическим убеждениям. Элли же является отчимом, абсолютный психопат, воплощение неумолимой судьбы. Его жестокость лишена страсти, злобы и удовольствия. Нихуя не понимаю, куда идти. Да нет никакой игры. Лучший убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем. Да? Мне было очень плохо. Он мой друг. Он подставил плечо. Забавно. Мне бывало тоже подставляли. Но так плотно, чтобы язык выпал другу в рот, никогда. Она ей просто не верит. Она думает, что это лживая маска, скрывающая внутри настоящего монстра.
Мэл не желает иметь никаких дел с Эбби и даже не позволяет ей отправиться вместе с ними в Санта-Барбару. Мэл любит Оуэна и понимает, что влияние Эбби на этого дурачка-идеалиста деструктивно, и как могла пыталась его уберечь. Даже понимая, что Оуэн, вероятно, любит Эбби даже больше, чем ее, Оуэн, в отличие от Мэл, верил, что в Эбби осталось что-то хорошее. Что с нами стало? Может, мы перестали искать свет? Чтобы заметить, нахуй этот прохожий вообще. И в этом и было ключевое разногласие обоих, что и привело к трагедии. Ведь именно Оуэн довел ситуацию до точки невозврата. Скажите мне, где она? Дашь ей, что она хочет отгоняться. Вам незачем умирать. Мне нужна она. Я, честно говоря, сильно Печать сомневаюсь, что Холоу Оуэн Пенниса. действительно он любил Эбби и не хотел подвергать ее опасности и всячески пытался заткнуть рот Мэл. Это интерпретировать довольно сложно. Если ты хочешь защитить любимого человека, я про Мэл, то твоя задача максимально разрядить обстановку, а не накалять ее. Любому идиоту, а Элли и подавно, очевидно, что человек в такой ситуации сокращает дистанцию исключительно ради того, чтобы напасть. Мне кажется, ему надо стрелять в ногу. Покажи, где она. Потому что если в ногу не стрелешь, он так и будет сейчас рыпаться. Ну я ж тебе сказал! Мне серьезно кажется, что данным мувом Оуэн этого и добивался. Слабоумие — смертельный враг, как тебе, безусловно, известно. Напал он на Элли явно не из-за уверенности в том, что Элли прикончит Мэл, а отнюдь. Верить в то, что ты безоружным справишься с вооруженным, это надо быть полным идиотом. Значит, остается только подчиниться и верить в то, что Элли не лжет. Вам незачем умирать. Мне нужна она. А это значит, нужно предать Эбби. Но на чаше весов она стоит выше, и он не смог на это пойти. Поэтому Оуэн и пренебрег своей безопасностью и безопасностью Мэл, и даже своего ребенка. Увидев готовность Мэл сдать Эбби, он сразу же встрепенулся и начал затыкать рот Мэл и сближаться с Элли, что и привело к трагедии. Ты что делаешь? Она наверняка уже мертва. Стоять! В момент атаки Оуэна все уже было решено. Банальная и пресловутая дилемма. Убей или будь убитым. В непосредственный момент физического нападения выбора в классическом моральном смысле у Элли нет и быть не может. Это инстинктивная борьба за выживание. Оуэн набросился первым, а после сразу же атаковала Мэл с ножом в руке. В этой конкретной схватке Элли действовала в состоянии самообороны, не более. А каким бы чудовищным ни казалось убийство Мэл, но по факту в тот момент Мэл, напав на Элли, автоматически становится угрозой для твоей жизни. Элли устраняет эту угрозу, а не целенаправленно делает выбор убить беременную. Не забываем то, что Элли не знает о беременности Мэл. В этом-то и главное отличие. Элли убила Мэл в борьбе, защищаясь, не желая ей смерти и не зная, что та беременна. А вот Эбби, после того, как Лили полностью обезвредила деву, узнала, что та беременна и сделала осознанное решение ее убить. И к тому же у Элли снова случился инсульт жопы. Ведь в отличие от Эбби, в ней жива человеческая сторона, которая каждый раз смачно бьет ее по голове. Поэтому Элли точно не монстр, совершивший хладнокровное зло. Она на самом деле глубоко моральный человек, попавший в ловушку, где все ее принципы и намерения привели к наихудшему из возможных исходов. Пытаясь действовать хоть сколько-то правильно, она попала в ситуацию, где чистая самооборона привела к результату, абсолютно неприемлемому для ее совести. Элли, причиняя боль, сама страдает и разрушается, потому что там есть чему разрушаться. А вот Эбби полностью мертва внутри.
счетчик. А нахера? Сека. Привет, пап. Мы можем пробраться к причалу здесь. Нет. Возьмем их оба. Ты же их слышала, они говорили о Томе. Мы этого не знаем. О ком же еще? Сразу придешь И к тому же не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так что Ну, если... да. Он позаботится о себе. О, Господи. Если хотим помочь Томе, нам нужно найти Эбби. С одной стороны, кажется, что Элли напрочь забывает о фундаментальном правиле Джоэла. Кажется, что главный мотив Элли в этот момент не стратегия, а слепая ярость и одержимость местью. Кажется, что ее доводами движет иррациональное желание найти Эбби любой ценой, даже потенциальной жизни Томми. Кажется, что этот выбор демонстрирует, как месть исказила ее личность. Раньше Элли никогда бы не бросила своего. Но если все-таки пройтись по каждому ее аргументу, в тот момент мы точно знаем, что волки не отправят к Томми подкрепление. Какого хрена? Мы должны сидеть тут, пока наших отстреливают. Нам дали приказ. У них хватит людей, чтобы разобраться с одним снайпером. То есть положение Томми как минимум не ухудшится. Полностью пройдя игру, мы точно знаем, что Джесси не успеет к Томми. Джесси и Томми встретятся с Элли в океанариуме. Томми справится сам и положит всех на этой пристани. То есть абсолютно все доводы Элли оказались верными. Иронично, весело, но это по факту так. Вообще, с точки зрения военной тактики, разделение сил для достижения главной цели иногда необходимо. А цель у Томми и Элли одна с самого начала игры. Элли знала, что Томми бывший охотник за головами и выживал в более суровых условиях. Недооценивать его способности было бы ошибкой. Она сделала ставку на его навыки и выиграла. Если кто не знал, Томми хоть и младший брат, за которым присматривал Джоэл, но он превосходит Джоэла как боевая единица. И это при том, что... За 90 всего лишь. Служба в армии дала ему базу, которой не было у Джоэла. Он сильнее за счет специализации в снайперском мастерстве, тактическом планировании и военной подготовке, полученной до эпидемии. Джоэл, по сути, получал опыт во время апокалипсиса. Томми, будучи членом ЦКАД и снайпером Джексона, демонстрирует преимущество в дальнем бою и контроле территории. Он мыслит стратегически, что позволяет ему эффективнее контролировать поле боя. А мы знаем, что на причале работает снайпер. То есть Томми в своей стихии. Тут ведь ситуация из разряда. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Все, хватит! Это вас заперли со мной! С тактической и рациональной точки зрения Элли, возможно, поступила правильно. Ее план сработал, и цель была достигнута. Но с моральной и человеческой точки зрения все же есть вопросы. Но касаемо темы ролика, делает ли это из нее монстра? Определенно нет. Финальную сцену за 5 лет, наверное, уже обсосали все, кто только мог. И я на самом деле не планирую в нее углубляться и повторять уже 100-500 раз пережеванные мысли. А остановлюсь лишь на нюансах, что я подметил в рамках темы этого ролика. Милосердие со стороны Элли многие почему-то зеркалят с милосердием Эбби, но упускает одну немаловажную деталь. Эбби желала смерти беременной Дины, и остановил ее исключительно внешний фактор. Без вмешательства Лили она бы убила и Дину, и Элли. Повторюсь, милосердие Эбби продиктовано не осознанием чудовищности своих действий, а вот Элли на пляже, напротив, приняла свое собственное решение, чтобы разорвать порочный круг насилия. В отличие от Эбби в театре, которой помешали, Элли остановилась сама. Это высшая точка ее морального выбора и рефлексии, к которой она шла через все страдания. Она увидела в Эбби не абстрактного монстра, а такое же сломленное существо, и это признание общего страдания стало актом человечности. Финальный поступок Элли – это окончательное доказательство, что ее человечность жива. Может, она и не победила морально, но точно выжила морально, что в мире The Last of Us порой является достижением. Если подытожить, то вся дуга Элли демонстрирует не убийцу-психопата, а человека с живой моралью, которая в финале прорывается сквозь травму. Ее страдания, рефлексия и собственный выбор кардинально отличают ее путь от пути Эбби. Говорил, что ты не убийца. Да, я знаю. Это типа
Мое единственное правило. Да, да. Бэтмен, посмотри-ка вот на того паренька. Он успеет. И напоследок я оставил самый абсурдный блок. Но что поделать, если в сети это приводит как какой-то весомый аргумент. Речь о геймплейных убийствах, коих за всю игру, ну, очень много. В абсолютном большинстве экшен-игр и не только кор-геймплеем чаще всего являются сражения, где, естественно, главный герой так или иначе в промышленных масштабах уничтожает человеков. В той же Uncharted от тех же Naughty Dog возникающий у геймеров диссонанс между милым и остроумным добряком Нейтаном Дрейком, в общем свойским парнем в кат-сценах и безжалостной машиной в геймплее списывают в плоскость комедий, шуток или даже мемов, и особых претензий к этому никто не имеет. Но он же и правда убивает только в геймплее. Ведь нужно разграничивать геймплей и кино. Правда? Будто это два разных мира. В кат-сценах настоящие и живые люди, и все реальные сюжетные события происходят именно там. Только в кат-сценах люди умирают по-настоящему. А вот геймплей — это геймплей. Отдельная песочница и просто пиксель и вообще не считается. Но вот с Элли во второй части The Last of Us это почему-то уже не работает. Все вокруг считают не только убитых друзей Эбби в кат-сценах, но и вообще всех ноунеймов, которые попадались на ее пути. Хотя и там против нас далеко не святые люди. Странная, как по мне, избирательность. В одной игре это важно, а в другой нет. Вдвойне странно то, что никого почему-то не трогало, что она как бы и в первой части, будучи 14-летней полторашкой, довольно неплохо утилизировала род человеческий. Но и этому находят оправдание. Ведь, видите ли, контекст был другой. В отличие от первой части, где насилие было средством выживания, то бишь необходимостью, во второй части Элли осознанно выбирает путь крови. Будто бы это меняет все. Она теперь не выживает, а мстит. Значит, каждое ее действие не необходимость, а осознанный выбор жестокости. Но где же то самое принципиальное отличие двух частей? Ведь в геймплее во второй части внезапно Элли так же, как и в первой части, ни на кого не нападает. Она не ходит по свету с плакатом «Пожалуйста, вольните меня». Она идет исключительно за одним человеком. Ее цель Эбби, никто другой. А все препятствия, попадающиеся на ее пути к Эбби, которые она решает насилием, это разве не то же самое выживание, что и было в первой части? Объясняю на пальцах. Элли идет из точки А в точку Б, и по пути на нее нападают вооруженные ребята. Что ей делать? Станцевать может. Или стих рассказать. Может вежливо попросить отвалить? Это же банальное спасение своей задницы. И нет никакой разницы, почему она там находится и куда держит путь. Ради мести или просто за хлебушком вышла. Неважно. Не трогаешь ее, она не трогает тебя. Простейшее уравнение. Напал, неси ответственность сам. Хотя без башки нести ответственность довольно сложно. В первой же большой локации именно волки первыми нападают на Элли и Дину, а не наоборот. Волки не знают, кто перед ними и какие у них мотивы. На первый взгляд это две молодые девчонки, которые не вызывают никакой опасности. Но они все равно нападают, ведь волки — это не клуб садоводов, а милитаристская жестокая организация, которая в Сиэтле занимается откровенными чистками, то бишь геноцидом. Волки — это абсолютная противоположность Джексону. Вот наглядная разница. Как встречает незнакомцев Джексон? А вот как встречает незнакомцев волки в Сиэтле? Джексон в лице Джоэла и Томми спас Эбби, по сути незнакомку, которая оказалась в беде неподалеку от их города. А волки сразу же открывают огонь на поражение, ведь у них прямой приказ от Айзека убивать всех нарушителей. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой. А после стычки с Элли и Диной Айзек и вовсе отдал приказ убивать абсолютно всех. Ну, они прям ни разу этого не заслужили и не напросились. Ах, какая же Элли нехорошая, что убивает убийц, которые на нее напали. Какой же она монстр! Вместо этого ей, видимо, надо было просто суициднуться от первого же встречного врага. И все. Железная, логика. Очевидно, если передо мной стоит огромный лес, а мне нужно попасть на другую его сторону, то я не буду сжигать для этого лес, а просто пройду через него. Такая же логика и у Элли. В ее случае лес на нее нападает, что лишает ее выбора. Убей или будь убитым. Монстр не будет задумываться о лесе ни на секунду.
он его просто сожжет. Просто потому, что хочет и может. По-моему, это предельно очевидно. В целом забавно, как некоторые вдруг начали смотреть на эти условные геймплейные смерти не как на какую-то абстракцию, как на акты насилия, которые имеют большой смысл в рассуждениях. Теперь это оказывается весомый аргумент в пользу того, что Элли у нас монстрятина. По такой логике каждый второй герой в играх, монстр. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Да похуй вообще, блядь, вообще похуй. Блядь, объясните мне, К игре можно относиться по-разному, но то, что мы уже 5 лет топчемся на этом проклятом пляже, выковыривая песок из ран, говорит о многом. Элли прошла через весь этот ад. Я слышал, как она задыхается после пыток Норы, и чувствовал, как дрожат ее руки, и как тошнит после смерти Мел. А секунды тишины при молчании в финальном разговоре с Джоэлом звенели громче любого выстрела. Монстры не переживают подобного. Монстры не видят кошмаров и не пытаются отмыть руки, которые уже никогда не станут чистыми. Все ее путешествие в Сиэтл — это не шествие непоколебимой карательницы, а путь человека, который насилием выгрызает из себя собственное человечество. Каждый ее жесткий поступок, пытка Норы, убийство Оуэна и Мел, оплачивается чудовищной внутренней ценой. Ее руки трясутся, ее душа рвется на части, ее преследуют панические атаки. Она причиняет боль и сама от нее разрушается. Это портрет не психопата, а травмированного, но живого человека, чья моральная система не сломана, а истерзана горем и яростью. Даже в финале, когда, казалось бы, ничто не мешает завершить месть, именно ее живая человечность ее останавливает. Это ее собственный выбор, а не навязанный извне. А что же Эбби? С самого начала игры выстраивается четкий психологический портрет. Мы видели хладнокровную манипуляцию друзьями на пороге Джексона. Видели не просто месть, а садистски растянутое, вероломное убийство человека, который только что спас ей жизнь. Убийство, лишенное даже тени моментального аффекта. Мы видели, как с легкостью солдата-фанатика она принимает идеологию геноцида, а ее пробуждение наступает лишь тогда, когда абстрактный враг обретает лицо дорогого ей ребенка. Эта жестокость системна, рациональна и, что важнее всего, самодостаточна. Она не платит за нее внутренней расплатой. Ее моральный компас сломан, а не поврежден. Даже ее милосердие в театре – это не ее осознанный выбор. Без этого внешнего голоса совести Дины и Элли не стало бы. И кто же здесь монстр? Монстр — это не тот, кто в отчаянии делает ужасные вещи, а потом с ужасом смотрит на свои окровавленные руки. Монстр — это тот, кто делает их методично, хладнокровно и без внутренней боли, потому что его этическая система либо изначально ущербна, либо окончательно замещена идеологией или одержимостью. Монстр не сомневается. Монстр не страдает от содеянного. Монстр использует других как инструмент, даже самых близких. Элли проходит через ад, чтобы в его финале заново найти в себе человека. Эбби начинает свой путь как орудие мести и заканчивает его как орудие новой привязанности, так и не пройдя через искупительное страдание и глубокое раскаяние. Игра показывает нам две стороны одной медали. Как насилие может разрушить человека изнутри, и как оно может стать его сутью. The Last of Us 2 — это история не о том, как Элли стала монстром. Это история о том, как в мире, который сам стал монстром, она, заплатив страшную цену, сумела не стать им. И если после всего этого вы все еще считаете ее монстром, а не ту, чьи поступки с первого и до последнего дня соответствуют клиническому описанию бесчеловечности, возможно, проблема не в Элли, а в нашем нежелании видеть разницу между сломанной душой и пустотой внутри. А самое главное — это внезапно шли бы нахер и Эбби, и Нора, и Мэнни, и Мел, и Оуэн. Ребята решили поиграть в тупую игру, а вот получать тупые призы не захотели. Он, может, и повел себя вполне игру с детем, а я нет. Да нет никакой игры. Лучшая убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем, да? Мне было очень плохо. Он мой друг. Он подставил плечо. Забавно, мне бывало тоже подставляли.
Но так плотно, чтобы язык выпал другу в рот, никогда. Я не знаю, что это такое. Вот это мне не надо говорить. Я это первый раз вижу вообще. Вообще не разбираюсь в этом. Я не знаю, что это такое. Все, не знаю. Это получается, что он ее схватил за волосы, потом ее развернул и такой, на тебе, короче, все, больше ничего не будет. Начинается игра, у вас есть стандартные карты. Так. Думайте, почему Зеленский ввел закон? Вы при чем? Сьогодні день не бачив білок, але неправильно. Рано или поздно надо было это сделать. Настал тот самый момент. Ролик по Disgaea. Да, детка, сегодня я расскажу вам про сумасшедший анимешный гринд. Ну ладно. Ролик про Аду. Значит, смотрите. Я капитан Батька, я геймдизайн-энджойер, я сделал очень много роликов и про оригинальную Resident Evil 4, и про ремейк, где обмазывал обе игры бесконечными похвалами и как раз рассказывал, какой там офигенный геймдизайн. Вот тут будет ссылочка на плейлист, и если вы не смотрели эти ролики и попали сюда случайно, то вам стоит посмотреть сначала их, чтобы быть в контексте происходящего. На некоторые вещи из прошлых роликов я буду здесь ссылаться. Да и просто, я думаю, вам понравится. Народ в комментариях вроде не жаловался. Ну, а мне уже пора закрыть, наконец, этот гештальт, и сегодня мы подробно пройдемся по дополнению к ремейку Resident Evil 4. Начинается дополнение с просто офигенной кат-сцены, где Луис танцует в тюрячке в замке. И с каждым разом я как будто только больше наслаждаюсь местными роликами, правда. Мало того, что движок Unreal Engine выдает потрясную картинку, так и операторская работа и монтаж тоже делают свое дело. Луиса вроде бы уже хотят набутылить, но тут внезапно... You know how I feel about being tied up. And yes. You see, there's a known monster everywhere. Including the Amber? Whatever you hit him just before they grab me. Well, then lead the way. Sure. Я бы, конечно, по фану докопался до того, как именно Ада затесалась среди них. Мы же все-таки говорим про сумасшедших фанатиков под контролем Паразита. Но пофиг, вся сцена в целом и сама Ада в частности слишком потрясные, чтобы я хотел всерьез придираться. Мы немного проходим с Луисом по замку, выходим в главный зал, и игра нам презентует одного из основных боссов DLC. Второго помощника Ромчика. И экшн-сцена здесь тоже балдежная. Чертила отравляет Аду, что дает разработчикам возможность сделать файт с ним интереснее, напустив всяких галюнов и клонов этого чертилы. После небольшой стычки он сваливает, и мы можем спокойно облутаться и свалить из замка, после чего на связь выходит Вескер. Control, come in. Louise hit the Amber, but I've sent him to retrieve it. Control, do you copy? Go on. We ran into some unexpected trouble. And? What will you do about it? Louise is already en route to the church. I'm
tracking them every step of the way. Copy. Need to confirm my route first. Heading out to get a visual of the area. Ебать, какие у нас тут технологии. События игры, между прочим, происходят в 2004 году, я напомню. Ну ладно, это тут ввели для объяснения вот этих вот подсвечиваний, куда можно цепануться хуком, и еще нескольких пазлов со следами и отпечатками пальцев. Локация, на которую мы попадаем, это вход в замок, где Леня будет пробивать ворота пушкой. Эти самые ворота мы перепрыгиваем просто хуком. И здесь игра уже дает понять многие особенности Ады и ее компании. Во-первых, хук. В ремейке, в отличие от оригинала, мест, где можно воспользоваться хуком, гораздо больше. И обязательных сюжетных, и опциональных, вплетенных в геймплей. Уже тут на этой локации есть несколько точек, за счет которых можно быстро перемещаться туда-сюда. И, в принципе, по сюжету отсюда мы сваливаем тоже на хуке. Помимо хука, стелс. В DLC за Аду мы очень часто будем начинать кипиш в состоянии, когда враги еще не знают о нашем присутствии. Такое было и в основной кампании за Леню, но чаще всего там на Леню сразу все-таки нападали враги по скрипту или по сюжету. Стелса было в меру. Ада же по сюжету тут выполняет секретную миссию для Вескера. Под шумок ныкается везде, пока Леня отвлекает всю деревню на себя. Поэтому и в геймплее, как правило, мы начинаем со стелса. Многие места можно, в общем-то, полностью по стелсу зачистить. Ну и самое главное отличие Ады от Лени... Ну, на самом деле не только это. Ада в принципе быстрее перемещается, у нее чуть более быстрые анимации атак, и вкупе с возможностью влетать с ноги с расстояния, динамика игры за Аду получается гораздо выше, чем за Лю. Это хорошо перекликается из кампании за Аду в оригинале, где тоже Ада была побыстрее Лени, и игра сразу вываливала кучу врагов, давала больше патронов и даже не пыталась в хоррор. Также и здесь в ремейке. Мы уже прошли основную кампанию, мы видели весь хоррор в начале и уже привыкли к экшену из конца игры. Соответственно, DLC просто продолжает эту тенденцию. И здесь мы по стелсу вырезаем парочку врагов в начале, начинается замес, и мы стильно летаем от одного врага к другому, раздавая вертушки своими длинными ногами в высоченных кожаных сапогах. Здесь надо найти кемперку в дополнение к базовому пистолету и ППшке, поднять пушку и с нее расстрелять катапульты, которые мешают свалить с локации. Потом развалить еще пару катапульт и толпу врагов, которые вообще ничего на свете не боятся. Ну, мы просто будем толпой стоять рядом со взрывающимися бочками. Что может пойти не так? Ада сваливает, и на этом глава заканчивается. Зачем? Алло, че вы? Вы тут? Два дебила. Huh. Запомни, брат, в этом мире всегда кто-то платит. Заплати за мое пиво, брат. У меня ЗП через неделю. Стоїте отак, сидите сюди. Оп. Shift, коли тронулись, безшумно це. Так, коли ви стрибаєте шорти, звичайно. Блядь. Коли ви стрибаєте зазвичай шорт. Ты пришел сюда своими тиктоками по Мы попадаем на верхние уровни ущелья из основной игры. Тут снова вначале можно постелсить, затем спуститься вниз, и надо будет отбиться от группы врагов и быка с молотом. После чего, пока Ада идет в деревню, Вескер выходит на связь, и нам дают понять, что Вескер и Ада как-то не рассчитывали на всю эту движуху. А-ля-ля-ля-ля-ля. Вескер делает отсылку на старый мем из Resident Evil 5. А этот челлендж что сказал? Не. Пошел нахуй тогда, дебил. Мысли. Мы приходим в дом, в котором Леня и Луис будут держать оборону, только сейчас тут все спокойно. Здесь есть несколько врагов, но они опять же о нас не знают, и можно почти всех вырезать по стелсу. В локацию с фермой мы не попадаем, потому что Ада просто забирается на крышу здания и в катсцене замечает Леню. И отправляется в другую сторону. Здесь надо просто попрыгать на хуке по мосткам вдоль горы. Здесь мы находим первое поручение. Алло, десятка кубков. И понимаем, что за Аду... Будем играть в Battlefield. Алло. Ну, А? Это не хочет. Понял. Бадибил.
Как так? Хуё-моё, хуй на в рот. Восьмерка приколы, ребятки. А пенис у Зовы есть? Делают фильм по Battlefield. Бомба. If it seems like every other reel features one or more half-naked 20-something girls shaking what their mamas gave them, you might just be a stage 1 gooner. But this isn't just about spicy sites being more accessible than ever. This is now about the safe for work content that we consume every day. So, yeah, let's talk about one of the biggest problems in modern history, gooning. Originally, this term was about addiction to pornography. Gooning is basically when you delay gratification before you finish. Reportedly, people are bragging about having done this for hours at a time. Видео посмотрим. But as that girl said, this is not just about not safe for work content that people do this with. Hello. This delayed gratification loop is actually the business strategy for many different companies. One of them being... Какой нахуй Red Dead Online? Ты чё, дебил? Какая ебать дебил. Stream. So we're gonna address a lot of that stuff. Whether or not it will matter in the end, I doubt it will matter. But I feel like I should just talk about it anyway. We're going to talk about the Battlefield community largely being really, really unserious, or at least a certain section of the Battlefield being super unserious about anything. So we're going to get into that. We're going to talk about really what keeps me going as a creator, why I play, some of the intricacies regarding that, because I see a lot of confusion sometimes, which I can't even believe, but we'll get into that. And then we're going to just talk about Battlefield 6 and kind of the insane path this game has already had since the release of it. But yeah, we're going to get into it. First, I want to thank you guys so much. You guys have really changed everything for me. I really can't thank you guys enough regarding that. I'm a pretty private individual when it comes to my life in general, but yeah, you guys have really given me everything. You've given me all your support. You've watched, some of you have watched me for, it'll be fucking 8 years in May. Didn't think that was gonna happen, tell you that. I mean, I've told the story of how I started streaming many times, but if you haven't heard it, I literally just downloaded OBS and then I started streaming, and now we're here. Like, this was obviously not planned.
Don't worry, guys. I'm not an industry plant, okay? You can be confident of that. But no, I really have to thank you guys so much. There's going to be a lot of big changes coming up in the next couple of years for me. There's going to be a change of scenery. There's going to be a whole bunch of changes. So that'll hopefully improve the channel in general. And I can hopefully tell you guys a bit more about some stuff that has been going on for the longest time. So thank you guys so much. And now we're going to talk about just some really interesting misunderstandings and confusion that has built up over the years regarding, I guess, me and my channel and all this sort of stuff. I guess we'll just try to get into it. So first, we're going to get into just some confusion that I want to clear up regarding the channel. A lot of people, when they come in the channel and they come into the stream specifically, they're really confused because, like, I'm obviously pissed, and in my opinion, understandably so. Because Battlefield 6 is in a lethal state right now. A potent state of very irritating gameplay. And people will ask me, like, why I play the game. And I just think that's such a ridiculous question. And I've gotten this question so many times throughout streaming. You know, I've streamed Battlefield for 8 years now. And throughout those 8 years, I mean, if I had a dime for every time I was asked why I'm playing the game, I'd be a fucking millionaire by now. And that's why I just think a section that I really have no control over, but a section of the Battlefield community is just legitimately super unserious about the game. Because how are you going to ask someone why they're playing a game? Like, just because I'm annoyed, understandably so, at the current state of BF6, that doesn't mean I can't play the game, man. It really doesn't mean I can't play the game. On this channel, I really try to talk about Battlefield 6 and everything going on with Battlefield as much as I can. I try to discuss all the issues, cover all the topics that are going on, and, you know, I'm deep in it. I'm deep in the Battlefield community. This is what I fucking do, bro. I run this channel. I stream every day. Not many people can say that within the Battlefield community. So, what do I mean by these people are unserious? Well, I just think a lot of people in the Battlefield community will just completely disregard anything you're saying if you're upset, if you're, like, frustrated. And that's insane to me, because we're trying to have these conversations regarding what needs to be done with Battlefield 6. We're trying to talk about how to improve the game. Like, oh, is the TTK a problem? The audio's obviously bad. Okay, well, what are they ever going to fix it? They've updated it 5 times. What can we do to improve the visibility? And everything in between, right? And there is legitimately a certain section of the Battlefield community that just does not see anything wrong with BF6, and they will tell you everything is fine, you're just complaining. If you're complaining, you should quit. Oh, you're not a real Battlefield player. And we need to call these fraudulent fucking tourist-ass people, these unserious players, out in the community. I really feel as though that, particularly on Reddit and really any social media, they're given way too much time a day with not anywhere near an equal amount of pushback. So that starts here. If you're an unserious motherfucker about Battlefield and you don't want to have an adult conversation regarding what's going on with the game, then get out of my face. Like, leave. You should leave, honestly. And the other thing I see come up quite a bit is there's confusion between how I am on my YouTube videos and how I am on stream. And I mean, I'm just gonna put it to you point blank. If somebody is the exact same way on stream as they are in their YouTube videos, I can't relate to that, brother. I cannot relate to that. Because on stream, in a live setting versus a relaxed, pre-recorded setting, completely different. Completely and totally different. On stream, with the current way BF6 is, I think the combination of issues is absolutely fucking potent for me in particular. I mean, we're talking about all of my worst nightmares
in terms of gameplay problems, all in one. All in one. TTK is instantaneous. Audio is terrible. Visibility is terrible. Gunplay is laser beamy. Dude, these 4 things, your boy, I'm gonna get pissed. Straight up. And when I record a YouTube video, it's at night right now, right? So I'm relaxed, I'm calm, I'm not playing the game. I have all my thoughts exactly where I want them. And that's the difference, man. And I've also seen people say, oh, well, like, oh, I agree with everything Ender says, but it's the way that he says it. And that kind of confuses me because in my YouTube videos, I don't really think you can point to a single YouTube video in the past maybe 2 years that could be considered, like, off the chain in any way. Genuinely. Because the way I approach YouTube videos now is I really want to get the point across, like, in a good way. So I take great effort to really, like, structure the video and make sure I have my opinions and all that correct. So, yeah. And the other thing I want to address about on stream, right? It's, you gotta understand the nature of running a live stream. It is completely different than running a YouTube channel, okay? It's a live setting. People are actively fucking with you 24/7. On top of the game being annoying. Like, it is basically stress levels are like maximum from minute 1, pretty much, with the way BF6 is right now. And the way that I am on stream, dude, like, I try to deliver you guys consistent daily content, and it really takes a lot out of me. And yeah, maybe I should take, like, a break or something. That's just not what I do, though, dude. It's not what I do. If I don't stream on a day, if I have a, if I'm free and I can stream, and I don't do that, it's just like, what am I doing? Like, it just feels like I've wasted an opportunity. Like, I've wasted the day doing fucking nothing, you know? Maybe that's not good. Maybe I should stream less. But I think really the core of it is, I don't think people truly understand just how fucking insanely annoying streaming a Battlefield game is. And newsflash, there aren't many people doing it for a reason, okay? Even the most level-headed people I know get absolutely heated playing BF6 on stream, or just playing BF6 in general, because I really do believe wholeheartedly, based on my experience, BF6 is just a different type of demon, bro. This is different. Like I've stated multiple times, the combination of issues in BF6 is lethal. I've seen people quit BF6. I've never seen people quit. I've never seen people quit Battlefield before in their life. Battlefield Bulletin, the news channel, quit the game. Focus, the person I stream Battlefield 6 with a lot, dude, he went MIA for like 2 weeks. Never seen Focus do that in my life. Not even during 2042. Silk is uploading way less. Pretty much every YouTuber on this game is uploading way less, unless you're doing, like, you know, Maxic style content where you're just uploading gameplay and all that. Tobacco, just behind the but door even there. people like Maxic, I recently had a conversation with him. Dude, people think Maxic is like chill and all that, and yeah, he is on his stream. But dude, internally, and we talk about it on the podcast, which I'll link in the description, he's just as pissed as I am. Like, he's very frustrated as well. He just, I guess, goes about it in a completely different way. With me, I'm not one of those people that has that fucking off switch, bro. Like, I can't, in a competitive setting, I can do it. Like, if I need to fucking lock in, always I can do running out of that. But on a stream, I just want to start the stream and just play, man. You know, just with my community. And it's like the game is just getting in the way, almost. You know? And this can be fixed. It's just, well, they need to stop sitting on their hands. And that's another added frustration. See, there's so many facets about this. We're talking about the game. Let's talk about what DICE is doing with the game, which is nothing. And hey, you could say, oh, they released the roadmap and all that. Yeah, the roadmap. So things that are coming.
and I get it, the roadmap is good, right? Fine. There are really good things coming to the game. But, dude, the game has been out for 6 months now or something, right? It's approaching 7 months. What have they done? Not much. Not much. And I think people are under the impression that Battlefield 6 is a quick fix. Far from it. Far from it. You can fully expect BF6 to be in a similar state for the better part of the next, I would say, 8 months. Small improvements will happen here and there, right? Hopefully with the start of Season 3, they will start to chip away at the biggest problems in the game and start improving the gameplay, right? Because that is what they need to do. Fuck the content. The content's not going to save the gameplay. It's not. The content's just a change of scenery. If you don't improve the gameplay, you're going to get just as annoyed playing the new content as you were playing, Siege of Cairo. So, come Season 3, I want to see them address one of the following things. I want to see them talk about, I want to see real directional audio improvements. I want to see real gunplay and time to kill improvements. I want to see real visibility improvements, netcode improvements, okay? Big things. Come Season 3, come the announcement, if we don't see those big things, at least one of those, dude, they're not doing enough. And I don't think that is crazy to say, okay? So just to cap this video off, I mean, I guess this is a more personal sort of video. I'm not everyone's cup of tea when it comes to a content creator. I'm gonna get fucking passionate, okay? And I feel like the Battlefield community could use a little bit more passion. Get passionate. Get pissed. Okay? No, this is not good enough. All right? Yes, the fixes need to happen. Come on. Let's get involved a little bit. But, I'm just a grinder, man. Just what I am. Like, I stream every day, try to provide consistent content. I want to play the game as much as I possibly can because I really love Battlefield. I want it to improve. I see the potential, And that's just what I do. That's what we do here. We're a true Battlefield grinder community. We talk about this shit. We really do this shit. All right. I'm gonna go record another video on the other channel, which you weren't aware. That's in the description. So if you enjoy the channel, I want to keep up to date with Battlefield 6. Hopefully, I have some great stuff to tell you whenever they announce the Season 3 patch notes and the direction. Hopefully, there'll be a community update pretty soon where they detail a lot of their big focuses for the season. That's typically what they do. So yeah, good stuff. Hopefully, good stuff to talk about on the channel very, very soon. Again, thank you guys so much for all your support. And yeah, just kind of try to chug along within the Battlefield universe for another day. Can lock in, I can do it. But on a stream, I just want to start the stream. Непонятно, да, комментарий? Yeah. Ass people, these unserious players, out in the community. I really feel as though. Знаешь, он там сидит. Reports of armed muggings. Reported location is near Lincoln. Over. Что там на Reddit происходит? Oh, you started without me. Look out, it's him. Incoming. And no more muggers. I love a happy ending.
Morningside Heights. Over. Demons robbing. Gentlemen, that is not how an ATM works. That's not even an ATM. Demons seem to be gearing up for something big. Additional units requested immediately to contain multiple hostile vehicles. Report came in from Hamilton Heights. Oh no. Explosives rigged in one of the demons' cars. Need to stop them. Fellas, come on. No turn signals? Gonna have to write you up. Damn bomb in the truck. Gotta get it out of here. More demons? You know it's hard to get so many of you one-on-one attention, right? Phew. Just like that movie with the bomb on the bus. What was it called? Fastness. Думаю, зверху теньке візьме. Need to stop those mercenaries. Fast. Як треба, я на... А потім воно така. Та ти бачила? Я это... вокзал, я стал... Пошел, поздно. Отборная мотоцикл. Реально. I think I'll let myself be just a little smug this time.
emergency supply station is being raided by fugitives. Incident occurred in Robinson. Over. Food fight! See? Because it's a fight over food! Never. Let me show you what Come back here! Hold still! It'll only hurt for a second. No one's gonna lock me up again! Don't let them get any more of us! Everybody start! Okay, just how big is Sable International's HR department? Bring him down! Take him out! Need to knock off their armor. Keep fighting. That, particularly on Reddit, and If these escape cons were smarter, I'd be worried. Okay, I'm a little worried. Yuri, I'm looking at a Fisk site where there's a lot of people, but not much work getting done. That you can see. They're keeping it under wraps. I'll turn over some rocks. Surprise! Who's there? Got eyes on Spider-Man! You want some? Don't even think about doing that to me! Don't mess with the Kingpin and live! It's Spider-Man! You know what to do! Spread out! What the hell? Keep him on the ground! Today, you die! Heads up! He's airborne! It's the end for you! I can't punch him if he's in the air! Boss, I'm tired of you. So am I! He's beating us! Whoa! You asked for this! Latecomers! That's a lot of tardy slips I'm gonna have to write! Can't hit him in the air! Gonna murder you when you come down! Here comes the pain! Hang tough! We got this! Boston, keep him on the ground! Ah, backup's here! Why don't I have backup? Alright! Nobody likes me! Don't let him get ready! Spider-Man, my sources say they're running exotic weapons out of that location. Explosives, rocket launchers. Fisk does manage to get stuff you don't see outside the military. That needs to stay off the streets, by any means necessary. Heads
Get ready for some pain. I can't reach him. We can't let him beat us. Shoot him down already. I can't punch him if he's in the air. Boss wants your head. We can't let him be. Завтра кров з носу. Переду по... Here comes the pain. Dobrze, я ж кажу. Reinforcement! You know there's different types of reinforcing. You could just say great job a lot. More of them! It's kind of touching how badly you guys want to join your boss in jail. Like that, Spider-Man? Hope you got insurance. Keep them on the ground or we don't stand a chance. Let's kick it up a notch. Like fish in a barrel. Your brains out. Got Big Willie's guys and his weapons all wrapped up like Christmas morning. Well, you've got a red suit, so you're close enough to Santa Claus for me. Thanks. How many more Fisk construction sites are there? None. He had every one of them working overtime to bring in money. Well, now he's gonna have a tough time keeping his operation running. Which is bad for Fisk and good for New York. I trust you've enjoyed yourself. Willie, funny story. I was just at one of your buildings, and you'd be shocked to hear that there were shenanigans of the criminal variety. TLDR, Fisk Construction is closed. I have other sources of revenue, but you've inconvenienced me, and there will be consequences. My memory's long. My reach is longer. I should make all the guys who've sworn to kill me fight it out for the privilege. So this is where the party is. Okay, let's see what's happening inside. Geronimo! MJ, I'm at the 4th place on your list. They're not even trying to pretend they're legit. It's just sad when criminals don't take pride in their work anymore. I'll see what I can find out. The new guys have to tag the old guys, and they have to go to their corner. No?
waiting next door until I thought I'd won just to be mean, weren't you? Peter, it looks like Lee took over a legitimate auto repair business. Explains where the demons get all their vehicles. Trucks, ambulances. Exactly. If you shut this down, they'll have a tougher time moving around the city unnoticed. I would hate to see the group text that got you all here. Hold on! Before we start, let me check the maximum occupancy for this place. Let's kick it up a notch. Welcome to the air show. MJ, I may have just done the opposite of repair at this repair shop. Don't worry, I'll get the cops down there. They'll clean things up. I gotta shut this convoy down. Spoiler! This joyride ends right back at Riker! Curbside service. You'll pay for that! And that's just... And that's why I never bothered to get my license. Gotta move quick and quiet. Good night, Goon. If they see me, the hostage is dead. And you're done.
so cute when they're sleeping. Bam! How you like me now? Units with riot gear needed to respond to a violent disturbance. Ground teams, need a status update from Lennox Hill. Control, we've located the fugitives and are in... This is one of my labs that monitors water quality. Any nasty stuff gets in, it tells you. I wanted to check on it myself, but there's just never enough time. Feels like Harry's not telling me something. I hope he's okay. That algae's already killing fish, and if I don't stop it, it'll work its way up the food chain fast. I whipped up a virus that'll attack it in Harry's lab, but I need a sample of the algae to make it work. Subway's that way. Can you, lift something heavy? Got it. Now I need to crack the cell walls, and the only way I can do that in time is with G-Force. Wish I could do this in a lab, but there's no time. Woo! Got it! Now I just have to do it again. Jump stick, good work! Now if I can just keep from throwing up. Gotta hurry back to the lake and turn this loose. There. And it's tailored to the toxic algae. Won't hurt normal plant life. Which is good, because a park without plants is just a vacant lot. Yeah, that's a high-speed car chase, all right. Please tell me your horn plays, Dixie. Carjacker delivery. Get him off us! Gotta shut...
More of them? Guys, if you worked this hard at a legit job, you wouldn't need to be criminals. Incoming! I should have recorded this. Sorry. That's it, huh? I've had worse commutes. This is Stable Control. Need an update on the situation in Hell's Stacks. Control. You're just not very observant. Refuse to cooperate with locating Spider-Man. More Sable guys! Looks like my webs bring all the boys to the yard! Of protesters. What's happening to this city? Hey Pete, this lab monitors the health of marine life, and we've got a bunch of medicine on site if you need it. But the effects these diseases have, they are not something any living creature should go through. Looks like there's a bacterial infection in the fish. I better take care of it before the food supply's contaminated. Found an antibacterial spray in the lab that should heal the fish. I just need to spray it over the water. And fast, before people start getting sick. First step, get to the docks. I bet whatever's in those barrels caused the problem. Gotta get him out of the water. Just call me your friendly neighborhood garbage man. These barrels are smarter than some of the guys I usually fight. Now that it's clear, this is a perfect spot to spray. If I spread it evenly, the water currents will take it far and wide. Gotta cover a wide area. The fish will spread it to other fish, which is good, because there's not much for me to swing from further out. More barrels. Definitely the source of the bacteria. I'll get rid of them.
thing about barrels, they don't shoot at me. The downside is, I don't think these barrels appreciate my quips. All clear to spray. Come on, fishy fishies. This is good for you. This is why I never had an aquarium. I bet someone calls this into Jameson as Spider-Man, water polluter. Okay, time to find a spot to scan my finny friends and make sure they're cured. All clean. Well, by the standards of the docks. We stopped an outbreak before it started. It'll be tough for Oscorp to argue this station isn't pulling its weight. A pedestrian crashed into that car. I have to help them. Hold on! People are still trapped. Need to help fast. Thanks. Almost got it. Victims are out of danger. Let the EMTs do their job now. Ground teams in Portside, this is Control. Do you have an update at your position? Observation post reporting in. All clear. Can't leave this place operating. I'll try to close it down stealthily so no one gets hurt. Oh, guys, this is really starting to verge on stalking. Wonder if building owners are charging Sable rent for these rooftop posts.
дебилы? Я себе готовлю курочку. Крилышки. Будем смотреть аниме. Ти мені розклади, ти будеш там бити. Мне тоже, что ли, курочку приготовить? Там ото. Дядь, я хочу жрать. Прям пиздец, но я не знаю, что я хочу жрать. Это нездоровая хуйня. Значит, ты не хочешь жрать. Нет, я пиздец хочу жрать, но я не знаю, что именно. Залило. Актеры жалуются, что рук море выбрасывает больше и больше продуктов. Люди и находится загрязнением пойти пляжа, моря, Михайловск, быть еще дальше. Это трехдневного российские курорты включают зоны отчуждения. То что? Разве не повод уже упасть в любовь, нырнуть, окунуться в грезы? Что это было? О, как. Ебать. Ебать гений нахуй. Хочу Макдональдс. Блядь, а что ты там выпал, блядь? Что случилось? А? Слышишь?
Вот этот Лос-Анджелес, да? Он же горел, да? Ох, да. Хорошо. И шо, его восстановили? Ну и бодять, камбэкнули все равно. Не, реально? Ну да, наверное. Мишута, там Человек-паук Нуар выходит. Ты будешь делать по нему видео? Алло. А про что мне сказать? А? Давайте посмотрим нуарного Человека-паука трейлер. Давай. Ты же говорил, тебе пофиг. Ты играл. 1 день назад? Да. И что там нормальное сделают? Дядя, ну Ниппелис Пенис будет там. Кто? Николас Пенис. Кто это? Что я врубаю? Билл. Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer. Universe trends to disorder. Нью-Йорк? Это что? Огненный человек? Да, да. All you can do is fight to keep the chaos from your Бэкап door. Таранто нахуй. I came here to offer him a job. My friend disappeared. Бать, он уже старый, нахуй, да. Это сериал? The world's a dangerous place. Ты чё, дебил, блядь? Николас Кейдж. О, песочный человек. Пускай паутину. А у него будет этот? У него органическая паутина будет. Ну да. Или нет? Да. From Producers into the Spider-Verse. Бля, что все начали органическую паутину клепать? Да, ну всё. Сука, все, ебать. We're chasing ghosts. Нахуя вообще придумали в Спайдермене неорганическую паутину? То есть, ты хочешь мне сказать, что сука, какой-то дебил придумал, блядь, эти паутинные нахуй штуки? Питер Паркер гений. Веб-шутеры, ебать, просто. Это как можно было их придумать? Come be alone together. This is your chance to put that shovel down. So what are you waiting for? На. Это этот, как он? Блядь, дядь, как называется этот тип? Бронированный. Мишута. А? Ну, этот тип, что, короче, его нельзя пробить. Джаггернаут? Хаммерхед? Алло. Как? Хаммерхед? Let the best man live. Ну, он же еще вроде в первом Спайдермене Он был. электрический, Marvel. дядя, ты бачишь? А что здесь все нахуй враги будут? И песочный, и электро. Вау. Говори. Это кто? Дядь, будет монстры. Какие это паук? Ну да. Is the point. Is the best show in town. Ого. Это кто вообще? Это что за черепашка нахуй? Это Ящер? Донателло. Это Донателло. What happened to your face? I walked into a door. How many times? Дядя, в черно-белом будем смотреть или нормально? Well, that's new. It sounds crazy, I know. Ну, я не знаю. Вы нахуй сделали выбор?
А там, если что, выйдет сразу, дропнется full сезон. Не будет вот это одна неделя, одна серия. Какой сезон? Это что, Это сериал? сериал, да. Ебать. Серьезно, нахуй. Live action series. Live action series. Seriously? No. Seriously? Бля, ну как будто надо цветном смотреть, не? Хотя, блядь. Ну, хуй знает, дядь, может кому-то для вайба, типа, черно-белый нормально будет. Ебать, у меня все тело ломит нахуй, ну пиздец. Это что? Это кто? Я не знаю, там, может, мутанты какие-то? У него с рта что-то вылазит какая-то, блядь, клешня, нахуй. Блядь, мне кажется, там будут мутации. Вот с это пауками. что за пиздец вообще? Ты прикинь? Прикинь, разрешай операцию делаешь, ебать, там вылазит вот это, дядь. Кубло ебаное. Дядь, я бы вышел нахуй, уже это их тело было бы нахуй. О, реально органическая. О. Ты только заметил? Ну это ж не показывали нигде. Байкуснялка. Когда там оно выйдет, посмотри, 7 что? 7 мая? Май 27. Нормально через месяц. Ровно через месяц. Бэм-бэм-бэм-бэм. We like this game, amigo.
Hello. Uh-oh. Ну что-то, а ты ходишь вообще в Макдональдс? Боя. Ебать, дебил. А ты там был? Понял. Дядь, ну що, ти приготував курку? Ні. Мівіна зі смаком курки. Може треба вже думати, ну? Папичу нравится Kingdom Come Deliverance 2. І що, то тебя що на роботу гонять? Отак. Ну что, ты понял? Могу посоветовать тебе пару фирм за кордоном. Поїдеш. Заробиш трошки грошенят. Какая там ЗП? 2000? Ну, 2500 євро в місяць. Тазик он там умрет нахуй. Дядь, зато умрет с деньгами. Вообще бомба. Not bad. House bells! ¡Qué bravo es el gringo! You are todo hombre, my friend. It's really very simple. Бля, я не понимаю, как вообще можно играть вот эти игры? Блять, это... Ну вот эти, я их ненавижу, блять, вообще. Это самая конченная хуйня. Вот, Kingdom Come Deliverance 2. Блять, игра года люди говорят, посмотри диалоги. Просто боты стоят нахуй, смотрят вообще в никуда. Дядь, игра года. Смотри, куда он смотрит? Смотри, это вообще что? Как в это можно играть? Смотри. Топором в голове попадет. Смотри, это просто батье, именно батье. Ну да. Это пизда вообще, это хуже, чем Assassin's Creed. Дядь, а как же Skyrim? Это тоже дерьмище, я не мог играть в детстве в это. Я не смог, блядь, сейчас играть в это. Там просто именно батье стоит, ты заходишь, общаешься. Эти все игры, РПГ, вот это там, где развитие, там через диалоги, это полное дерьмо. То есть или игра линейная, фу, с проработкой всего, всех сцен, блядь, как люди себя ведут. Или вообще не делать нахуй, просто вот эти боты стоят, а, ну да, давай, пока. Ёбаный в рот. Да, лучше играть в Battlefield. Я тебе тоже
Так с каждым персонажем ты приходишь, а он смотрит нахуй просто в пустоту, ебать, и просто рот открывается. What do you want, gringo? What are you doing here? You can take your horse or ride on the wagon. Come on. Follow me. We're headed to Chuparosa. Whoa there. You did not expect such a warm welcome from the Mexican army. I can see. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression. Here, words of the peasants have been taught, but do not understand. Meaningless words. There be suffering, crisis, or reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Papagayo? You just repeat lies you heard. Maybe. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this. And I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better? To put your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Who are these Aldos you hunt? This Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williams is a fella I used to know, and Javier Escuela, well, I knew him too. What do you mean? You know these men? We was friends once. Part of the past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you to sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for men to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor. And we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. This rebellion, it is a disease. It is killing this country. Don't people have the right to stand up for themselves? The right? The right. Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. I'm just saying there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. It's serious lies. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom.
man we're looking for? The leader of the rebels? I'm Reyes. He's a traitor. A lie. A coward and a sinner. A hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family. A man born in a golden cradle who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcony giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. It takes more than a few promises to build an army. Reyes wants power, nothing else. He doesn't care about anybody but himself. It's not far now. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Barrosa soon. Всегда мужчина это какой-то долбоёб, а блядь женщина There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Come on, the train is waiting. Come on, this way. Stay with the train, senor. Связку, ебать, война, сука, блядь. Где женщина? Так этот тип выжил? Это Райнер? Не пойду. It's the rebels! Этот, Иран. Сути вообще титаны юзают, если... Хотя бы. Второй мировой уже были, блядь, танки нахуй с классными снарядами, бежал, они там просто бежал. Орудия, ебать, все вот эти. Самолеты, блядь, дядь. Люди просто могут летать сверху и скидывать бомбы, дядь. Потом там уже чуть подальше, как уже просто вертолет лежит.
Todo bien, compadre? You did a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. Это Что молодец. вообще? ¡Los rebeldes están robando el tren! ¡Levántese, perezosos, que sepa que le estoy pagando! Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. ¡Todavía levántese! ¡Usted también! Y allá atrás, muévase. ¿Qué le pasa a usted? ¡Ay, Dios mío, levántese! ¡Ya mismo! Come on! I'm wide open here! Пихать. Превратили войну в какую-то, сука, дрочильню, нахуй, ебаную. А, еще не беда. Куда ты стреляешь? Ты что, дебил вообще, блядь? You stink! Фу. Ебать. Ебать, а тот звероподобный титан, его зовут Зиг. Где контр-титан? Чего нахуй?
Вот этот жирный вообще. Let's go! Whoa! Что не связаны как будто. Stop there, gringo! Give us your money! Поебать анти воздушных орудий. А что с ними? Это Мне кажется, титаны? это титаны. Это чьи? Ay, cómo me disfrutaría con ese cuerpazo. Watch yourself, miss. Por unos pesos podemos retirar a mi cuarto y conocernos mejor, ¿eh? No me toques. Ay, fool. No tengo nada. Gentlemen, I thank you. Oh, yeah. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in cards. Tarzan, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then? Gentlemen? Hey. Na mach schon! Так а нахуя ты до крана это сделал? I'll call. Another American. Now I need 2 pairs of eyes. Uh-huh. Now I'll fold. Что мы не смотрим? Это сейчас или в прошлом? Сейчас. Check. Fold. Looks like the table is turned. You don't seem to be having much fun, Mr. Muller. You know what I always say, Muller. If you find yourself in a hole, best to stop digging. I call you. Not for Война за me. пару домиков? We need a new deck. That's me out. Дота 2, дядь. Понял, понял. Look at that. A little beginner's luck. Какое поражение? Про что вообще говорится? Я не понимаю. You fucking cheat!
Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller, let's calm down. There must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany. Calm yourself down. Oh yeah, you know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer if we could all держалась play a только на friendly этом game and no one get hurt. замке. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and let's finish the game. Ебать! No more cards game. Нате вам, суки, дебилы, блядь. There must be a name for this. Что, снаряд летит как пуля, нахуй не взрывается или что, блядь? Я не понял. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm. Дерьма. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he Ты вот wants. сам в это веришь? The other man? Во что, be in блядь? no position. Вот это что сейчас произошло. Sanchez will be my second. Что он бомбами As you wish, разъебал корабли? Germany. As you wish. Какими бомбами, нахуй? Он бомбы брал, долбоёб, не камнями. Тебе же показали, как он взял бомбы. Короче, идите в дупло, дебилы. И ты хочешь сказать, он вот этой жмени, нахуй, все эти, блядь... John. I want to make sure you know how this is going to work. A duel is all about timing. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend... Let's get this over with. You should have stayed home, Yankee. Old Muller always did play his cards too early. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Your health. You, the man they call Marston, see? You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Tú y yo, Marston. Peleamos ahora, We fight now. Careful, Marston, I know that girl. No puede ser. Oh, madre mía. Oh, Dios mío. Better not miss, partner. No, por favor. Ayúdame, alguien. No merezco esto. No puede ser. Ahora te toca a ti, We cabrón. really aren't making any friends. Por aquí, por aquí. These assholes don't stand a chance. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player.
Don't think you'll be needing this. If you was alive, this would be adultery. Santa. My apologies, madam. Can I trouble you for a minute? Excuse me, sir. Excuse me. You are an American, are you not? Last time I checked. Oh, thank God, sir. Thank God. I have had it up to here with Dagos, up to here. Savages. Well, I do what I can to help. But this land was imagined by an angry god for an angry people. Well, America ain't exactly a peaceful paradise, mister. Well, I tried, but at least you lot try to speak bloody English. This bloody lot, my God, if I'd wanted to speak Spanish, I'd have gone to Spain. Why didn't you? Good question. Well, you know, business, I suppose. Devil making work for idle hands, what? Now listen, friend. If you were to go west to Nosalida, I'd give you a reward for picking up a package of mine from the docks. There's some fighting broken out there. It seems like it's more your kind of thing. Why would I want to do something like that? Oh, you Americans are all the same, obsessed with bloody money. Well, I will pay you, sir. I will give you a buck. Name's Tollitz, sir. Uriah Tollitz. They'll know of me in Nosalida. How much? Plenty, sir, plenty. You will take it and give it to the foreman of the estate at El Matadoro. He'll be expecting it. Try to give those Dagos hell, what? That's a fine fellow. Look where you're going. Come on. Come on. Come on. That's right, you are! I've come for you, Ortiz! I'd say you're losing this argument. Shut up and relax. Suéltame ya. Estas cuerdas duelen. Sorry, partner. ¿Qué te pasa? Ya verás qué fácil te mato.
Now stop whining! I've given you enough chances to walk away. Let's go. Let's go. Let's go. Lester, I thought we was friends. Come on, come on. Yeah. Cuchillo abrirá tu cuello, pendejo. Whoa there. You earned this money, gringo. Every peso. Yeah. Hey, amigo. Come on, easy up now. Come on. Come on. They're delivering provisions to the market. You steal one of the wagons, I give you good money. Yeah. Come on.
mucho. Está bien, mamá. Está bien. Ah, señor Marston. Mamá, papá. Este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family's indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility's almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevar al puerto. Su barco sale al anochecer. No queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Oh, adiós, Miranda. Ten cuidado. Adiós. Te amo. My brother has given us his stagecoach. They are good horses. I think we should go. It is not too far. I will show you the way. ¡Paren! ¡Papeles! Este camino está prohibido. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. ¡Disparen! ¡No les dejen escapar! ¡Por el amor de Dios! Is that an army checkpoint? What is that wagon doing? This is a very bad idea! Master, we cannot slow down! Oh, Lex! We will have to find another way! The army is everywhere, looking for rebels. We need to avoid any checkpoints we see. Look, senor! More soldiers! Head right! Head right! ¡Cielos!
crazy? We cannot stop here! Take a right here. Stay left. Don't let them stop us now! We are nearly there! Look! Over there! They are still here! Gracias a Dios! We made it in time! Thank you for everything. Will I see you when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. Maybe. You should get going. Travel safely.